Oliko Digestive fine yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda nkwaniriza nnyo ssebo n'ennyama atulaba kaakano neebaza Katonda atusobozesa okuba ng'okyatugoberera musajja wa Kabaka Birima Ematovu munnakalungu ow'ensonga tizinzigwako nze nzuuna okuzibatuusaako ate mu byabulamu ne bannaffe abagombe Medical Services Hospital abasangibwa wano ku luguudo Balintuma Road. Oluguudo Balintuma Road lwe luguudo oluva Mmengo wano ku kikomera kya Bulange ngodde Nankulabi Woyisa University awo wennyini ewali Hampsaw eddwaliro weeriri era ne bw'oba ovaire Nankulabi Woyisa ewakayiwa ojja kulaba Gombe Medical Services Hospital. Sijja koowa kubeebaza anti akuwa gwowa be bampa abasawo ab'enjawulo obukugu obw'enjawulo mu kunoonyereza okw'enjawulo mu kujjanjaba okw'enjawulo ne bajja bakusomese wano buli lwa Sande essaawa 12 ez'akawungeezi. Olunaku olwaleero nkyali ne Dr. Muhammad Salim era akyatusomesa ku buzibu n'ebisoomooza embuto zaffe ndi naye era kamusabe ababuzeeko. Doctor, you are live at BBS Telefine. Can you greet the viewers? Welcome. Yes, can you say hello to the viewers? Hello all of you. Hello my best viewers. Hello my brothers, my sisters, my fathers, my mothers. I'm happy to be with you today again. Continue talking about the gastrointestinal diseases and conditions. I hope you good life and good health. Nga Dr. agenda okwongera otusomesa nyongera kujjukiza nti Gombe Medical Services Hospital ekyali ku nteekateeka ey'okuddiza okukebera ku mannyogo buli lunaku okukebera kwa bwereere. Jangu bakebere ku mannyogo abasawo bakubuulira ekizibu ky'oyina bwe gaba geetaaga kuyonja nakyo bajja kikubuulira obe ng'omanyi amannyo ga kitundu kinene nnyo mu kulabisa obulungi. Ate era buli lwa mukaaga abaana muleete abaana babakebereko abasawo abakugu ab'abaana we bali okukebera ku baana baffe. Doctor, last time we talked about the diseases that are affecting the upper part Yes. of the stomach, of the gastro system. Yes. And please tell us about the diseases, at least those which affect the lower part of the same system. Today we are going to talk about the lower gastrointestinal system, which is composed of the small intestines, large intestines, and the anal canal. So the diseases affecting this part, they are many and they are very important. So today we are going to have a brief. We are going to take examples about the common conditions affecting the lower part of the gastrointestinal system. The first condition that I'm going to talk about is the food poisoning. Food poisoning. And we mean by food poisoning that when the patient takes infected food, polluted food, or dirty food, that ingested, and that there is bacteria or giardia or dysentery. These are small organisms, small living organisms. They are going to reach your intestine here and they are going to live inside your intestine. When it reaches here, the bacteria starts to increase in number, starts to replicate, produce a lot of daughters and sons. So there will be a large amount of bacteria. This is not usual organism living here. They increase in number, secreting toxins, and toxins are toxic materials. They are going to affect the wall of the intestine, interfering with the normal function of the intestine, causing diarrhea and abdominal pains and pains, and preventing the normal nutrition to go inside your body. So the intestine will not be able to absorb and get benefit from the normal food particles that
supposed to go inside your body to get benefits. So the patient will present complaining of acute abdominal pain and pain. Doctor, I am feeling abdominal pain. Doctor, I started to have loose motions, passing loose motions, and I started to feel unwell. Okay, so the food poisoning is a disease due to bacterial infection that you ingest. That is, you are the cause of the disease. You are the patient who take dirty, uncooked, or polluted food. Aliku Digestive, Dr. Muhammad Salim, omukugu mu ndwadde ezitusumbuwa mu mbuto, akugamba nti essiro olwaleero litadde ku kye tuyita obutwa mu mmere. Si muntu kulunga butwa ng'obw'emmese n'abukuwa. Emmere yennyini gye tulya ekola obutwa kye tuyita food poison. N'emmere eyo eba efaanana etya? Ekisookera ddala twegendereze bye tulya. Emmere yasuzeewo teyabikiddwako, oluusi ne message zagitambuliddeko, biyenje, emmere efuuna food poison. Mugiraba oba akawoowo kalungi n'amaaso gagiraga nti nnungi, naye tomanyi kikyagiyiseeko, n'empewo eno yennyini mweri naye ereeta food poison. Ekyokulabirako yakyogerako ne luli, tuba tutambula engendo tulya bibaleeta ku bbaasi oba ku takisi oba ku mmotoka, biri mu bbanga biti webayita ebyokulya ebifaanako ng'ebyo. Ebyo byonna mu ngeri emu oba endala bisobola okuba ne food poison. Kaakati emmere eyo bw'egenda mu byenda olw'okuba eriko obuwuka, butuuka omwo ne bwegazaanya ne buba bungi, ne butandika okulya emmere eyo nga bwebukutataaganya mu byenda, ekisooka emmere eyo tosobola kugifunamu kubanga olwedde ebaamu obuwuka. Ekivaamu sayini ze zisookerwako kwolabira ng'okufuna embiro, diarrhea, n'ofuna ekiddukano, n'otandika okuwulira ng'olubuto lukuzimba lulimu gaasi. Ezo zonna sayini zaakuba nti emmere gye walidde teyabadde nnungi. N'owulira obukufumita bwe buti mu lubuto ng'olina kye walidde, kitegeeza emmere eyo yabaddemu obuwuka obutali bumu, obutali bulungi eri omubiri gwo. Naye nankubadde ebyo nawe ebiri, obulwadde bujjanjabwa ne wano ku Gombe Medical Services Hospital olw'okuba nti eddwaliro lirina abakugu, ebyo byonna bijjanjabwa. Doctor, we continue. Explained. The other condition Yes. we are going to talk about is the infection with worms. Infections with Worms. worms. Yes. Yes. And this condition is more common in the villages, more common with children, and more common on people who are not taking care of water sanitation. And the life cycle of any worm is different. So we have common worms. That is, number one, we are going to talk about Ascaris lumbricoides, tapeworm, pinworm, and roundworm. All of these types of worms, they live inside the intestine. They live here. They find a good condition to live, good condition to replicate. You ingest the eggs usually from vegetables, from fruits, any food which is uncooked, which we eat without going through cook or fire. This is a good condition for the eggs of the worms. You are going to ingest the worms. They are going to live here. Step one, the egg will hatch, giving out a larva. This is a baby of the worm. This baby is going to grow, and in the expense of your nutrition, while you eat, the worm, They feed. Okay? They feed. They become adults. And they also produce. Then start to reproduce. Very good. In the expense of your nutrition and your blood. So, according to the type of the worm, the patient is going to feel the pain or the symptom. For example, let us take examples. In case of the Ascaris lumbricoids,
this type of worm, which is bigger, and it reaches about 12 centimeters, and they form a ball of worms, and they block your intestine. Ali ku bibye Stefina byanyonnyola bingi naye mukkirize nkutegeeze nti waliwo okulumwa embuto oba okulwala mu mbuto naye nga biwuka. Ebiwuka tubiriira mu mmere, ekyokulabirako ng'enva endiirwa, emmere nga teyozeddwa bulungi, emmere gye tumeketa nga bameketa lumonde omubisi, tufunamu ebiwuka ng'enfaana n'ebirala. Kaakati bwe bituuka mu lubuto ate nabyo bituuka muli oliiriddeko amagi ku byolidde ne gaalula. Bwe gagenda gakula ebiwuka ne byegazanyiza mu lubuto nabyo ne bizaala ebiwuka ebirala. Ate birina n'omukuze ogw'okwekolamu ekitole, ne byekolamu ekitole ekivaamu ne bizibikira ekyenda. Bwe bigenda bikula bisima mu bisenge by'ekyenda ne kitandika okunuuna omusaayi, ekivaamu z'endwadde ng'alusaazi n'endala, ate nga gw'oli bulumi. Kale gw'olaba muntu kutambula ng'alabika bulungi naye ng'abakulu bali muno ate kye bamukola si kyangu nnyo. Naye byonna birina eddagala mu malwaliro, naye okusingira ddala wano ku Gombe Medical Services Hospital. Mukkirize mpumulemu katono nnyo bwe nkomawo ate tugende ku bujjanjabi. Tovaawo. Weewaawo kulisaayo nnyo, kulikirayo ddala mukummulako. Musajja wa Kabaka abirimu ematovu, munnakalungo w'ensonga. Ndi ne Dr. Salim Muhammad, omukugu mu ndwadde ezisumbuwa embuto zaffe era n'okuzijjanjaba. Gombe Medical Services Hospital abasange wano ku Balintu Maloti. Abo nno be bampa abasawo ab'enjawulo, ab'emitima, ab'amannyo, ab'abaana, ab'embuto, abakebera omusaayi. Kye kitaliwo ku Gombe Medical Services Hospital. Mwebale nnyo bannaffe okusomesa eggwanga, okuziyiza kusinga okuwonya. Doctor, we are still talking about the worms, different worms. Yes, I will start from this point. Yes. So, the food poisoning and the worms infection is due to the patient's bad habit. Okay? Habits, yes, and not abiding with a clean food or something like this. Now, I need to talk about disease condition, which is the cause is internally from inside the body. It is not, the patient is not the cause. This disease condition is called inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease. That means inflammation of the wall of the bowel. And this disease condition is specifically, the patient is not the cause. It is not due to pollution. Yes. This is due to internal causes. It just comes. It comes, yes. It just comes. The patient is not the cause. There is internal factors in the body you're born with. I am talking about inflammatory bowel diseases, ulceration of the wall. There is ulcers in the wall of the intestine, ranging from small ulcers, ending with many big ulcers, involving the whole intestine from the anal canal up to the cecal area. Okay? So these inflammatory bowel diseases, they have names. The first name, we call it ulcerative colitis. Ulcerative colitis. This is a medical terminology. Another example is called Crohn's disease. Crohn's disease. And Crohn's is the name of the doctor who discovered the condition. And there are many. I want the viewers to know that some diseases are from your internal of the body, from inside your body, and they cause ulceration. The patient will come
at any age, but usually at the age from 20 up to 50. Ali ku Digestive Final, Dr. Muhammad Salim omukugu mu mbuto agamba nti weewaawo endwadde ezitusumbuwa mu mbuto ezisinga ffe tuzeereetera ziva mu bukyafu, enneeyisa, mu mbeera zaffe ez'obulamu, kale kiyite lifestyle. Naye ate mu lubuto waliwo endwadde ezijja zokka, alusaazi ne zijja zokka, n'ofuna ekizibu mu byendo nga kizze kyokka. Naye engeri eyo tetera nnyo okujja mu baana bato, aga nti ebiseera ebisinga batera kuba bantu bakulu okutandikira eyo mu myaka nga 2. N'olwekyo weewaawo tulina okuziyiza okulaba nti tukozesa ebintu ebiyonjo, buli ekigenda mu kamwa muno nga kituukiridde ng'era kiyonjo. Naye ate era waliwo n'endwadde ezikola ki ezijja zokka. Doctor, you continue. Okay. Yeah. So the patient will come feeling of abdominal problems as well as general body problems. You see, this is important because the patient has general symptoms: fever, unwell, fatigue, weight loss, headaches, cannot do his job, cannot go to work. This is general condition. And at the same time, he develops abdominal cramps, abdominal pain, and blood in the stool. Yes, this is a warning sign. Obumu ku bubonero omusawo bw'ayogerako, alumwa omutwe, ako kabonero ogwamu amaanyi, oyinza okufuluma n'ogenda emmanju n'otunuulira obubi nga kuliko olusaayisaayi, omubiri gwonna nga gukuluma, owulira okubalagalwa mu mubiri muli munda, omubiri gwonna ng'owulira gukyankalanye, ng'owulira teweetegeera, naye ng'ekizibu kiva mu lubuto. Bye bimu ku bubonero. So it is important for young doctors, I'm talking to my colleagues, young doctors in the small clinics, please, you have to know when to refer the patient to the specialist. Don't continue treating antibiotics and so on, because you may worsen the patient condition. You don't know what is inside. Please, in case of you failed to know what is inside, please, you refer the patient in the right time to the right person. Kibi nnyo bannange okwejjanjaba. Dokita kyayise self-medication. Kibi kubanga gw'olina ky'owulira n'omira eddagala erikakkanya, oluusi ttuufu, oluusi kyamu, n'omira eddagala ettuufu ku bulwadde obukyamu, kyentegeeza bwetawanya, oba n'omira eddagala ekyamu ate ku bulwadde obutuufu. Ebyo byonna bisobola okubaawo. Omusawo agamba kirungi nnyo okunoonya abakugu. Genda mu malwaliro gonna aga gavumenti amalala, naye ate jangu kuwano ku Gombe Medical Services Hospital, abakugu babeerawo, obenga ofuna okuddibwamu oluvannyuma lw'okwekkebejja n'oba ng'ofuna obujjanjabi obutuufu. Mulekerawo bannange okumala geegulira ddagala ku bulwaliro obutunda eddagala. Oluusi n'eddala tiriba ttuufu, si kirungi. You've talked about self-medication. Yes. Which is bad. Yes. I want to talk about the disease condition which is common. It is not a serious disease, but it is common. It is common. This condition is called irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome. That is irritation of the intestine. And the patient, usually in the general population, they said, I have a colon. You listen about this? I have a colon. I have irritable bowel syndrome. Okay? This condition, it is considered to be a functional disorder. We mean by functional disorder, there is no mechanical obstruction, there is no mechanical lesion, there is no worm, there is no tumor, there is no ulcer, but the function of the function of the intestine become disturbed.
I can give you an example, like if you have a mobile phone, it is not broken, but the program is missed. So this is a functional problem. At the same, we can apply it to the irritable bowel syndrome. There is no mechanical problem, but there is disturbance in the function. The patient usually present complaining of abdominal pain, abdominal discomfort, I mean. This is due to the type of food you eat and the habit of food that you are not adherent with the time of meals, and it is associated with the stress. So this is important to be known by exclusion. We know this disease condition by excluding other conditions. So I think the time is over, my friend. Yes, dear. Okay, so next time we need to talk more about the diagnosis. Okay. At last, we say we hope you good health, good luck, and good life. And Saba Seja Kabaka Wangala. Webale nnyo, webale ddala. Ebisumbuwa embuto bingi, dokita nga bw'aggambye. Era wagambye nti endwadde ezisinga obungi, omuwendo gw'endwadde ogusinga obungi guva ku mbuto zaffe. Biki bye tulya, biki bye tuteeka mu lubuto. N'olwekyo mu byonna twetaaga okulaba abasawo abakugu. Dokita Muhammad Salim nkyali naye kubanga ayogera ku sitoowa, ayogera ku kyekivaako endwadde ezisinga okuba ennyingi. Kaakati webale kwekuumira ku BBS Telefina. Nebaza nnyo Gombe Medical Services Hospital wano ku Balintuma Road, abampa abasawo ab'enjawulo ne tubanga tubasomesa ne tubajjukiza lwaki olina okwekebeza, lwaki olina okugenda mu ddwaliro. Nujja mu ddwaliro nga Gombe wali abakugu ne babanga bakwekebejja. Nkujjukiza nti okukebera ku Mannyogo Dental Service ku bwereere weeri buli lunaku mu ssaawa ez'okkola. Abaana buli lwa mukaaga. Abaana okuva ku yaakazaalibwa okutuuka ku myaka 13 obaleete ku Gombe Medical Services Hospital wano ku Balintuma babenga babakeberako ku bwereere. Nkwagaliza akawungeezi akalungi. Musajja wa Kabaka abiri mu Matovu, Katonda kuume, Ssaabasajja Kabaka Wangala.